Thank you for tuning in to another episode of TheSHIP, a podcast that explores the nature and dynamics of relationships between mentors and mentees. The TheSHIP Podcast serves as a platform for mentors to tell their stories about how they have navigated to where they are. My name is Menansili Mejooli. So my name is CPA Sandra Chogo. My name is Jumanne Mtambalike. My name is Professor Makani. My name is Asante Malima. Then I met two people who changed my life. Okay. I met a guy called Tony Severin. There was another guy called Fayaz Valley. These two guys, they started to tell me everything that was happening in the tech scene in Tanzania. At this time, I was like, these I want to hang out with. Kuna mwalimu ambaye kwa upande mkubwa sana alibadilisha maisha yangu. Toka mdogo mimi nilikuwa naita chakaramu, ni mtundu kidogo, mtundu sana. Na walimu wamechapa sana. Lakini sasa mpaka nilipofika darasa la 7 ndio nilipata mwalimu alivyoniona ile darasani, akaniita pembeni akaniambia, mwanangu, hivi unajua kwamba wewe you're wasting your resources and your potential. Okay. Wewe una kipaji kikubwa sana. Mentorship actually nimeisikia nikiwa kazini, yani nikiwa na maana nikiwa mtu mzima. Okay. Na ni kitu ambacho nadhani ningekipata nikiwa umri mdogo, nadhani ningekuwa zaidi ya hapa. Met huyu Omar mzee ambaye ametoka Ujerumani. He was a programmer. He's very articulate na vitu. He was like, I remember at that back then internet was introduced. This is the beginning of a lot of new things, and Omar Mzee took a group of 3 people and said, okay, I'll introduce you to HTML, you know, and we started HTML and a bit of JavaScript. Like, so I learned from someone, and then now they're telling you have and to I was teach. embraced by such a great community of writers as well. Kwa hiyo sasa all of a sudden nikaanza kukutana na kuwa connected na waandishi wengine wa hadithi za watoto za Kiswahili. It's not a huge pool, but it's a pool. You know, I didn't feel so alone anymore. I was like, okay, great, you know. Na all of us were also kind of this journey. Wengi wao walikuwa wanaandika na self-publish pia. Kwa hiyo, that was also a nice place to have conversations and exchange ideas. Oh, what worked, what didn't work? Oh, did you try this? Did you not try this? Kwa hiyo tukawa tumetengeneza community yetu ndogo pia ya support. My door is always open. Yani, you have no idea how many people have just ask, you know. Saa nyingine watu wanaogopa hata kuuliza swali, wanaweza kadhani sijui nini. Mimi I'll share, and what you do with it, go ahead. But because about the information, we could all be reading the same thing, we could all listen to the same podcast, but the takeaways will be completely different. Concept of mentorship actually is a very new concept kwetu. Amini usiamini. Kwa mimi nadhani part ya hii show iwe vile ku create awareness. It's about promoting also cross generation dialogues. Tunaudia makosa mengi sana ambayo watu walishafanya na wamejifunza, kitu ambacho ni cha kijinga. Vitu vyote ambavyo tunaongea leo, exposure mapema ni kitu cha muhimu sana kwa wale ambao labda wanataka kuja kusoma nchi za nje ama wanataka kufanyia career. Kikubwa kuliko vyote ni kujaribu kupata uhalisia wa kile kitu ambacho wewe unatamani kufanya. Unfortunately or fortunately, there are structures that just need to be addressed because they're institutionalized, they're systemic, and they just need to be addressed. You've got to be intentional in the sense that you've got to say whether you want to call it a quota system, whether you want to call it whatever, affirmative action, but you've got to say, hapa lazima tupate wanawake, lazima tupate watu weusi, lazima tupate, you know, watu kutoka these groups, and you've got to do that because, as we all know, there isn't a fundamental difference in intellectual capacity between people. Right. As women, I also think that you should always be a girl's girl. And what I mean is that see the potential in your fellow women. Like the sisterhood that I have with so many people has been because I've seen something, they've seen something in me. I always say, rather than faking till you make it, learn as you grow.
learn on your job, get to learn, being assertive, take initiative. Sijui tufanye kitu gani hapa katikati. Tumekuwa yani ile nidhamu ya kazi, alafu ni kama vile watu hawajipendi, kwa sababu unajua kama huna nidhamu ya kazi manake wewe unajichukia, ujitakii mema, you have to respect your work. Na wewe kama kuna kitu ambacho mmepanga mnataka kufanya, tenga muda unafanya. Hutafanya, toa taarifa mapema. Encourage vijana kwamba let's look in a different way of thinking.